mostra mesmo. Ele divide o mapa num grid e coloca os carros dentro. Então não acontece igual tava no outro de você colocar o número total no servidor e eles nascerem todos de um lado e o outro lado do mapa ficar vazio. O único lugar que ficou mais vazio aqui é essa perto do Monte Corone aqui. Mas fora isso tá tranquilo. Tá bem distribuído. Mas, Tem. olha só, mano. Vem aqui onde eu tô, você vê. Olha o que tem aqui. Peraí, onde você tá? Caralho. A Uralzinha com ZU-23. Isso é forte, hein, mano? Mas aí, funciona ou... A Gunner funciona. Isso aí é. Ela só não. Só Acabou a não, munição. só não tem o computador e o radar igual a Tigres, mas ela derruba o helicóptero facinho também. Tá, deixa eu voltar onde eu tava lá, vou desligar tudo aqui. Custa caro pra vender um desse aqui? Não lembro. Vou pegar na. Deixa eu ver na tabela. Vai virar em você e vai tomar uma ação. Esqueci onde eu tava, mano. Ah não, eu perdi meu carro, né? Bom. Não, eu tava do lado de uma Land Rover. Tava aqui. Tá. Desligar tudo e fazer missão. Você pode colocar o NPC aqui em cima dessa gunner aqui, ó. E dirigir no caminhão. Pode. É. Eu acho que o que tem que ficar muito difícil é esse NPC aí. Porque eu achei ele extremamente roubado. Ontem à noite eu fiz uma missão, tipo, de 4 km de distância. Eu coloquei ele no piloto do helicóptero e entrei na gunner do helicóptero. Eu posso deixar ele mais burrão. A questão não é nem burrão, porque quando você tá no helicóptero, você só precisa de alguém pra manter o helicóptero parado, né? Você entrou na gunner lá, você faz tudo. Olha, achei um. Achei um. O que é isso aqui? Um Strider? Não, a capinha. Acho
que o Strider não tá pra nascer, né? Só no mapa. Uhum. Não coloquei. Ah, o abastecimento tá automático, você não precisa pagar nada. Como não? Como assim, automático? Parei no posto aqui, sem abrir nada, ele tá enchendo o tanque. Sério? Uhum. Não é do Exile isso aqui já? Tipo, você Não conseguiu era pra desabilitar. ter Você, isso. você conseguiu desabilitar naquele outro lá, né? Mas. É, aquele outro, o script ele desabilitava. É. Ai caralho, não tem dinheiro pra arrumar o carro. Motor 150, não tem. Roda 50, não tem. Puta merda, velho. Que merda. Eu vou assim mesmo, depois que eu terminar a missão eu arrumo. Como que ficou o bot de missão? Se eu passar por cima dele ele vai explodir? Ih, tô no território inimigo. Que estranho. Cara, não sei, mano. Tem que testar essa parte também. Que eu acho que vem por padrão o Exile vem assim, mas tem como desligar se quiser. Só que aí fica muito roubado, né? A pessoa compra um carro armado aí e sai atropelando o Sim. bot na missão. Porque é tudo um balanço, né, que a gente tem que encontrar aí, um meio termo. Ou deixa pra atropelar e põe bastante lançador nos bots. Ou então te tira o negócio de atropelar, deixa mais raro pra achar lançador, pra não precisar subir muito o preço das coisas. Eu sei que com o tempo a gente vai acertando, vai ficar redondinho. Ah, ah, o meu não abasteceu automático. Será que tem depende do carro? Ah, tá abastecendo. Uhum. Ó, mas uma coisa eu descobri. Agora aquela bomba de combustível tá funcionando. Pra você levar na sua base e colocar. Ah, cara, eu tinha testado isso daí bem no comecinho. Ah, não, não foi aqui. Testei no Tug. Tá certo. Agora tá. Mas é pago também. Você, Ah, você consegue ativar o serviço do posto, você consegue ativar ele na o base. serviço todo do posto? Uhum. Repair, refuel, Ah, não, isso daí não tinha dado. rearm. Não, eu tô confundindo. Eu tava falando do caixa eletrônico. Deixa eu ver o caixa eletrônico. Não, o caixa eletrônico é o de menos. Se der certo o negócio da bomba de combustível na base, porra, ótimo. Aqui deu certo, mano. Tá funcionando. Você mandou mensagem pra mim agora? Mensagem? É, Discord. Não? Não. Peraí. Pode ser que.
Ah, você testou aí? É, tá funcionando. É, confio. É que eu tô, tô fazendo a missão aqui agora. O Pump Station e o ATM. Os dois funcionam. Porque tem um cara que. É um gringo que jogava comigo de vez em quando na Tug. Ah, eu vi ele entrando aí, o 00 É, CD. isso. Ah, eu falei pra ele se ele queria entrar, dar uma testada em missão, ver se tá tudo funcionando, ver como é que tá o. A hora que ele estiver online, eu coloco ele como. É, ele acabou de me mandar Ó, mensagem. entrar no Perguntou. canal do ArmA. Uhum. Ah, ele já tá como elemente, ó. Ah, Ele já já? tem acesso a tudo. Beleza. O barulhinho das cápsulas caindo no chão de metal é muito. Eu tô em cima do negócio de militar aqui. Aí você fica tirando, você fica escutando as balas caindo. De vez em quando você escuta ela cair lá pra baixo. Não tem rapel, né? Não. Não, eu não ligo também. Cara, essa arma eu peguei de um bot e é boazinha, hein? Spar 16, 5,56. Pô, não achei que uma 223 fosse tão boa pra dar de dano. Ai, 9 HP. Ah, eu tinha 50, matei 4 bots, tô com 250. Então cada bot tá dando 50 de dinheiro. Tá dentro do preço. Uhum. Caralho. Uma área militar aqui me deu uma
uma M107. Deve estar uns 5. Deve estar uns 5 mil pra vender uma dessa aqui. Pra vender? É. Porque ela tá 15 ou mais pra comprar? Oxe, você colocou um pump station em mim? Coloquei sem querer. Ah, tá. Vamos ver. Ó, 4 mil pra vender. A munição tá dando 30 de dano. Se for parar pra pensar, faz sentido, né? Não colocar nenhuma... Nossa, chama Special Purpose. Não colocar nenhum lançador pra dar spawn na área militar e colocar umas armas um pouco mais caras. É. Porque aí a pessoa... Cara, servidor que todo mundo tem lançador eu acho chatão de jogar. Aí te tira tudo. Você não pode andar com um carrinho sem ser blindado que você vai tomar tiro. Nossa. Vai ter que mudar essa mensagem que aparece aqui, ó. Apareceu escrito aqui, use duct tape para consertar o veículo. Mas agora tá precisando de chave, um item que chama wrench. É por isso que eu tenho o Repar Info aí, que é pra mostrar os... Ah, os itens, né, que precisa? Beleza. Mas agora aquele texto lá ficou obsoleto. Os carros do Cup não vem com... Acho que nenhum deles vem com um local de armazenamento. Eu vou ter que adicionar isso na lista lá. Deixa eu anotar aqui. A gente vai ter que pegar carro por carro, tanto que spawna no mapa quanto os que dá pra vender, que são da Cup. E a gente decide se tem espaço ou não pra pôr. Cup. Eu aumentei o preço daquela cerveja que dá missão. Porque ela não servia pra nada, né? Aquela missão Beers and Guns. Ela é meio inútil. Aí eu coloquei cada garrafinha de cerveja me valendo 500 pra vender, como se fosse um item raro. Ah, boa. Eu limpei o vendedor de
de item de comida. Deixei só o EMR e a garrafa de água e de café e um energético. Não tem por que ter aquele monte de coisa lá pra comprar. Uhum. Nossa, quanta coisa. Preciso testar chegar de helicóptero e carregar a caixa. Seria legal essas caixas aqui da Gear Crate. Você poder guinchar elas igual você guincha carro, sabe? Só chegando em cima, não precisa descer. Hum. Ah não, falei aquela hora que eu ganhei um dinheiro matando bot, mas era o dinheiro que tinha neles que eu tirei do inventário deles. Nem tinha lembrado.
Servidor com 31 FPS. Cara, acontece pra você também? Toda terça esse horário mais ou menos a Steam cai? Não. Pra mim toda terça, velho. Sempre perto desse horário aqui eu fico offline. Sabe quando você tá online pros amigos? Uhum. O meu fica offline e passa uns 20 minutos e volta. Acabou de acontecer agora, eu minimizei meu jogo, quase que eu bati ele. Esse caminhão você tinha achado ele nesse restart aqui ou no anterior? Foi nesse? Esse restart. Eu não tô na mesma. Eu Oi? coloquei alguns veículos lá. Tá. Eu não tô na sua parte, né? A gente não tem nada junto. Ele não devia ter deixado eu entrar nesse caminhão aqui. Não, ele não é persistente. Mas mesmo assim, quando você entrar na trader com ele, ele não devia. Não, só persistente. Ah, é? Pô, tem que tomar cuidado então. É. Veículo não persistente não pertence a ninguém. Não tem como quicar. Entendi. Não pertence a ninguém. Perigosíssimo. Ó, aquela caixa lá que eu peguei agora deu 17 mil, mais o valor do carro 23. Eu não vou vender o carro não. Na verdade eu vou vender o carro pra comprar alguma coisa que tenha. Que dê pra comprar a caixa dentro. Não tem respeito ainda. Nossa, vai ser difícil, hein? Comprar as coisas. O respeito tá bem alto.
Ufa, rápido pra caralho. Tem um código aqui que eu acho que vai dar o combustível. Ouviu aí? Não? Coloquei um código aqui que eu acho que vai cortar o combustível grátis. Aí Ah, fica- legal. Aí vai ter que usar a opção do posto. Eu me dei mal aqui. Por quê? À noite, e eu sem nada, sem o Night Vision, sem nada. Ainda bati o carro aqui e arrebentei as duas rodas. O Health Scanner, você acha útil ou não? Pra player não, mas pro carro sim. Player você vai Você usar acha aquele que número ali embaixo mesmo, né? O 99 ali, a o gente, 100. a gente mantém ele então? Ah, mantém. Porque ele pesa alguma coisa? Não, só tá bugando quando dá ESC lá. É ele que buga? É, Você que sabe, quiser tirar. E agora também o carro, você gira o scroll do mouse e ele fala, né, o que precisa arrumar. como é que é? Tipo, quando você vai arrumar alguma coisa, você gira ali o scroll do mouse Ah, e. ele E fala aí. onde? É, tipo, ele mostra, ele fala assim, consertar a roda tal, consertar o lugar tal. Se ele Mostra? mostra, Eu não sabia disso não. quando você tá no posto ali, mostra. Ah, no posto, no Uhum. posto. Mas no meio do nada, como que você sabe? É, não tem como saber não. Vou precisar de uma lanterna pelo menos aqui.
Não consigo nem lutear quando tô vendo o chão. Pô, vou no banheiro e já volto aí. Beleza.
Piloto, tá aí? A impressão é que você tá tentando falar e tá saindo cortado o áudio. Voltei. Alô? Tava fudido numa missão aqui. Morri pros bots, não consegui pegar meus itens. Aí vindo de volta aqui, encontrei um Dingo. Um carrinho. Pô, uma vanzinha com uma metralhadora com visão noturna e controlada interna. Já tem visão noturna. Tem, spawnado no mapa, assim, do nada. Eu achei que era carrinho. É top esse carro. Eu gostei bastante, só me salvou aqui. Pena que não era metralhadora, era GMG. Cadê, cara? Colocou mais. Falando comigo? Achei que era esse carro. Achei que era esse carro aqui. Porque ainda tem um bot vivo na missão e eu tô tendo que avançar lá agora.
Achei legal que na missão, protegendo lá o carrinho da missão, é um Nix. O que é isso? Nix é um... Ih, caralho, tem bot por aqui. Nossa, tem bastante bot aqui ainda. Fudeu. Vou morrer de novo. Nix é um mini APC sem armamento. É... mais ágil que o normal. Mas tá quase amanhecendo já. Tá foda fazer essa missão aqui. O horário, você acha? Ah, eu acho que ficou bom. Ficou uma meia hora de noite. O clipe tá legal, né? Cara, não dá pra escutar nada que você fala. É que eu tô comendo. Ah, tá. O clima tá legal também, tá chovendo um pouco. Ah, melhorou. Desse último restart aqui, não choveu nenhuma vez. Tem que chover, tipo assim, 10% do tempo, chutando alto. Porque... É, eu coloquei mais ou menos isso. Uhum. Mas eu coloquei chuva fraca e coloquei também chuva forte. Tá, beleza. Você acha que os carros que tá spawnando tá muito roubado? Tá de boa? Até agora eu só vi esse daí roubado. Você acha que tinha que tirar fora? Não, eu acho que podia deixar. Vamos, a gente tem que ver, né, qual a quantidade dele que vai aparecer. Coloquei uma TT 650 também. Que da hora, motinha. Ah, porque comprar ninguém vai ficar comprando, né? Então não vou É. colocar pra spawnar não. Ah, eu coloquei lá, tipo assim, pô, achei um carro numa missão, fui na trader, vendi, só quero voltar pra base agora. Ah, nem joga lá assim, uma graninha pra... Essa motinha aí é suicídio, cara. É Se mesmo? bater com ela. Uhum. Eu tô preso aqui, não consigo me livrar desses bots. As missões. Você acha que tá fácil? Tá difícil? Não? Tá difícil porque eu vim fazer a noite sem visão noturna. Mas eu acho que tá de boa. Quem tiver equipamento. Por isso que eu zerei tudo que eu tinha aqui. Tirei respeito, tirei tudo pra ver como é que vai ser pra quem começar no servidor. Se vai estar difícil ou não. Dá pra tudo, cara. Sabia que ele ia me flanquear aqui. Tem como tirar a mira da arma mesmo? O xizinho ali? Tipo, individual? Não precisa no servidor. Acho que na configuração tua. Configurar jogo. Mira, ponto neutro. Não. Retícula. Retiro. Você desabilita. Jogo. Onde você viu isso daí? Jogo. Penúltima. De cima pra baixo. Em geral. Aham. Retícula da Adapt. Ah, não é esse daí não. Não é esse aqui? Não. Esse daí é
A mirinha que ele abre quando você tiver menos precisão. Tipo, você tá correndo, ela fica aberta. É... Olha, tive essas opções. Nossa, eu tô... Olha, tem configurações avançadas, configurações do mod. Dá pra você salvar o password, sem ter que ficar digitando todas as vezes. Salvar o quê? O password, você salva ele. Como assim? A senha do servidor para entrar, Ah, sei. Uhum. você consegue armazenar Quando eu entro para pelo, entrar automático. quando eu entro pelo launcher, ele pede a senha toda vez. Mas pela busca do ArmA aqui, ele já decorou. Eu não preciso digitar mais não. Tô achando que o último bot que tá vivo é o bot aqui dentro do carrinho. Quero ver pra eu matar ele. Vou me arriscar aqui, eu acho que eu vou tomar tiro ainda. Tô escutando uma moto aqui perto. Sou eu.
Caramba, velho. A missão tá bem. É a base sua ali? Não, A missão ela construiu uma base? eu acho que sim. Caramba, mano. Primeira vez que eu vejo. Oh, me deu um Pilot Helmet. Pô, essa missão foi boa. Acabou ela? Não, porque tem um bot nesse carrinho aqui que eu não consigo mexer nele. O que é esse carrinho aí? É um mix. Ah, esse é o Mix. Cara, ele é totalmente blindado, mano. Uhum. Tô vendo aqui se eu acho algum bot com granada ou lançador. Meu medo é ele descer, quando eu estiver luteando os bots, ele descer e me matar. Desceu? Ah não, é você, caralho. Ô, me põe na party, eu quase te matei. Deixa eu. É, Ah, põe meu. Ah, mano, meu tablet tá bugado. é isso. Deslogar e logar. Deixa. Vou decorar sua roupa. Mano, que legal, mano. Se fizer uma base, não sei o quê. E já ganhou um Strider aqui. Uhum. Se você conseguir fazer com que esse carinha saia, aí você consegue guinchar esse aqui e ganha 2 veículos. Quanto é que vale isso aqui na Não, page? não tenho certeza, deve valer. Tá valendo uns 12 pra vender. Será que se atirar nele ele sai? Tentei já. Vou tentar atirar no radarzinho lá, quebrar o radar. Não sei se. Era você? Pera aí, cadê você? Tô atirando aqui. Ah, tá. Não vai. É, mano, aí fodeu. Acho que travou aqui. Voltou. Toda vez que eu abro o F4 aqui, buga pra você. Ah, então é isso. Aqui o F4 ele descarrega todos os itens de uma vez. Uhum. O bagulho é muito blindado. Foi engraçado, você conseguiu pegar as coisas da caixa sem acabar a missão? Não, não peguei. Ah, a caixa não liberou ainda. Não, nem a caixa nem a Strider. Ah, agora eu entendi. Ah, consegui acertar lá. ele lá dentro. Pela janelinha aqui? Pela janelinha, velho, é. Caraca, mano. Caralho, velho. Nossa, ele tem uma Night Stalker na arma dele.
tem outro lá dentro? Porque ele ligou o carro? Tem. Tem outro, mano. Ele pegou o motorista ainda, só. Aí, Agora já era até a Type 115 aí que você gosta. hã? A Type 115 que você gosta. Não é só. Uma mira boa. Que mira que é? Não cheguei a olhar. Putz, perdi, DMS. Ah não, DMS. perdi meu colete. Eu tinha um colete com bastante coisa boa. Fui trocar no dele e o meu sumiu. Oh não, o meu tá aqui. Ah, o meu tá aqui. E o loot aqui, vamos ver. Ixi. Caralho, velho. Coisa boa? Tá muito. Muita arma. Vamos botar no Strider. Ah, mas é tudo arminha que vale 300. Não, É? a Nvidia deve valer uns 2000. E a Sirius deve valer também alguma coisinha. Mas de Eu vou resto, atender. eu não vi a senha do Strider. Você vai aqui ou vai de moto? Eu tô na trade. Ah, tá. Agora spawnou a missão da da favelinha ali do lado da trade. Essa missão é osso, hein? Nossa, aquela é foda. Só não tem um cover legal. Uhum. E aquela vilazinha ali putz, é um monte de casa uma do lado da outra, uma em cima da outra, tudo é fechado, Sim. mas tá cheio de vão aberto pros bots de flanquear. Bom, ganhei um Strider permanente aqui. Como é que chama? Persistente. Persistente. Ah, então você tá indo rápido. Tá evoluindo rápido. Cara, eu tô com 32 no banco e 16 comigo. Mais do que eu vender agora. Em quanto tempo? Nem uma hora de jogo? Ah, deu umas 2 horas. Equilibrado, parece. Uhum. O mais difícil pro pessoal comprar as coisas vai ser realmente pegar o respeito. Porque o respeito. Isso é bom. Eu acho bom. As melhores coisas tá precisando de 100 mil de respeito. Pra você conseguir 100 mil de respeito, você precisa ter vendido 1 milhão em valor. Ah, é só torcer agora pro servidor reiniciar certinho. Uhum. Ah, depois que você tirou aquele refil diferente. Nossa, meti a cara na pedra. Depois que você tirou aquele refil diferente lá, ele não deu mais pau. Quer tentar fazer? Fazer o quê? Quer tentar fazer? Uma missãozinha mais top. Vamos. Ó, pelo que eu somei assim, meio de cabeça, meio rápido, aquela missão que nasce no deserto de sal lá, que é a mais foda de todas, ela deve dar mais de 100 mil de recompensa. Só que
Você fazer sozinho é praticamente impossível. É muito, muito difícil. Mas com bot muda, né? Como é que é? Você tem um bot seu, 2, 3 bots. Ah, isso aí eu não acho que vai mudar tanto. Ó, vamos fazer aquela Core Factor. Uhum. É nova, essa missão é nova. Vamos. Deixa eu chegar na trade aí. Vender essas coisas aqui. O IFT eu vou ter que trocar, vou ter que pagar pra trocar sempre, porque eu não olhei qual era o código dele. Ou não, eu deixo ele aqui, quando eu tiver uma base eu ponho ele dentro e vejo. Core Factor é uma fábrica mesmo. Os caras tinham uma fábrica. Uma fábrica do mapa, né, que eles usaram. Ou eles fizeram a fábrica na missão. Criaram uma fábrica. Caralho. Aí você tem ele armado. Circula na missão. Que da hora. Bom seria se a gente achasse uns lançadores, né, pra levar. Mas comprar agora é possível, vai demorar pra pegar a respeito. E achar, eu não achei nenhum até agora. Essa é uma coisa que eu quero daqui. Vai ficar de desafio mesmo. Desafio da stock. Oh, tem uma NVIDIA aqui. Porque a NVIDIA não é tão preciso igual a desafio. R$ 20.000 nessa caixinha aqui. 20.000 na caixinha. Assim, é uma missão mais difícil que a Gear Crate. E deu menos. Mas a Gear Crate vai ser 3 por restart, né? O pessoal vai ter que brigar no começo pra pegar elas. Esse que é o diferencial. Ah, eu gostei do negócio aqui desse servidor, que no Tug não tinha. Quando você abre o banco aqui pra depositar, ele já te dá o valor total que você tem na carteira pra depositar. Você não precisa digitar. Verdade. Cadê a que você falou? Core Factor. Cara, apareceu outro Strider.
Só que dessa vez é a águia. Outra missão. Deixa eu dar um pulinho lá, ver se o Strider da águia é com metralhador em cima. Não, não é não. Vou montar a basezinha aqui também. Bem no começo. O quê? Tem. Mano, não entendi ainda. Você tá indo pra missão lá? Tô indo pra um Core Factor. Nasce dentro do carro aqui. Tô aí. Eita.
O helicóptero armado deve ser lá em cima, ó. Eu não vi se é armado ainda, mas deve ser. Você tá no comandante aí? Dá pra você dar zoom nas coisas, né? Ah, quer ver um negócio? Testa aí se dá certo. É, tá com a mira no helicóptero armado lá? Puxa o zoom nele. Aí você tem que deixar o xizinho bem em cima dele da mira. Aperta Ctrl T. Isso aí. Não dá pra ver? Acontece nada? Apertei aqui. Era pra. Era pra travar a mira da lock nele e seguir ele sozinho. Não. Então, deixa eu dar uma olhada em volta aqui antes da gente chegar muito perto, antes dele ver a gente. Seria bom se a gente fosse ali naquele morro. Você tá tirando a gente já? Eu não vi. Tá vendo o morro ali em 067, 163? Uhum. Eu vou pro centro. Uhum. Eu liguei a pouquinho, eu vou. Só pra você. E, mano, vou ter que aumentar seu som, velho. Eu não tô escutando nada. Pera aí. Daqui a pouquinho eu vou dormir. Ah, beleza. Aí já é madrugada também, né? Uhum. Mas hoje fez progresso. Resolveu bastante coisa. Hoje fizemos. Ah, tem bot aqui na cidade. A gente vai ter que ficar esperto com as costas aqui. Porque eles vão vir atrás da gente. Aí na cidade? Aham. Tem como trocar o veículo que o bot spawna ali voando? Spawna voando? É, esse helicóptero aí tá bugado, a hélice dele. Todas que vai colocar ele fica bugado. Ah, é? Por causa do mod. Uhum. Infelizmente isso é. Nem se colocar um veículo original do Arma? Mas é original isso daí. Não é não? O Arma não tem Huawei? É. Não, o Arma não tem Tem, esse. mano. Tem. Olha. É do Exile. Ah, tá. É. Do Exile. Pensei em colocar alguma coisa do próprio Arma. Não, mas o problema é na função de como opera o mod. Entendi. Vou tentar meter bala nesse helicóptero. Só devagarzinho. Ó, tem NPC na torre. Tô tomando tiro. Porra. É você que tá Mas tirando. você tá muito. Não, você tá muito perto. Tô bem mais pra trás.
Onde você tá? Cara, eu tô tomando tiro do helicóptero. Mano, calma aí, deixa eu deslogar porque tá. Eu não consigo usar o XM8. Ah, tá. Chamei você pra parte. Uhum.
difícil matar esse helicóptero aqui. Eu vou avançar até a torre ali em cima. Uhum. Uma visão melhor. Não consigo nem olhar pra missão se o helicóptero me atacar. Nossa. Mano, O quê? tem gunner de lançador de granada. Não é aquele, sabe aqueles gunner de ponto .50? Sei. Um deles tá metendo granadaço aqui. Eu só não vi qual que é ainda. Ah, ele ali, ó. Esse filho da- Em 2A. Cara, fica pegando na arma, o tiro não mata ele. Difícil pegar o helicóptero mesmo, cara. Tá difícil pegar aquele gunner ali, velho. Esse tiro tá... Ou bate na arma dele ou pega no chão lá em cima. Olha isso. Ah, não é possível. Não, esse tiro tá passando no meio dele. Ah, o cara tá entrando aí. Os dois gunners ali não morrem, não. Como é que doido? É, deve ser o primeiro log. Eu já matei. Pega essa porcaria da Night Stalker aqui e devia ter ficado com a outra. Eita, eita. Mentira.
raiva daquele bot ali que meu tiro passa no meio dele e não mata. Vai, pega tudo na arma. Oh, finalmente. Eu vi um negócio aqui, bateu uns tiros do meu lado, parecia escrito ali, ó. Got scared. Me assustei. Agora minha mira tá balançando muito mais. Caramba. Eu acho que é o New Engine Mod. Não é. Antes de colocar o Real Engine já tá. Já tá? Bom, tinha marcado que o cara conectou, né? O último log. Olha, Ó. Pareceu que conectou. Mas ele não. Ah, agora tá online. vai dar uma grudada no chão. Será o quê? Ele tá começando. Eu não tô vendo ele ainda no mapa. Tá sim, tá de paraquedas ali, ó. Nasceu Pirgos. Ah, boa. Então, pelo que a gente resolveu. Uhum.
Os bots tá tudo flanqueando pela direita aqui. Tem bot aí? Tem. Tinha um gunner dentro da casinha lá, se consigo pegar ele? Uhum. Beleza. Fui. Beleza, falou, até mais. Morri aqui. Ah, tá. Vou tentar terminar essa missão. Tá me escutando aí? Tô escutando. Ah, beleza. Cara, mas ficou muito da hora o servidor. Que isso? Tá bom. Tem uns pequenos ajustes aí, mas Uhum. seu amigo tá on? Tá lá na outra ilha. Nossa, tomei.
Na trilha não, ele tá lá em Pyrgos. Ah, o bom é que dá pra... Você já saiu do servidor? Não, tô aqui. Deixa eu ver, peraí, deixa eu nascer ali. Nascer em Pyrgos, Tô tá? com o espectador. É, então, muito louco, né? Fica 2 vezes nele ali. Aí você apertar, acho que é F9, você abre o inventário dele. Ah, é? Uhum. Dá um susto nele. Cara, eu não sabia, mano. Que legal. O quê? Ah, o modo Zeus aqui eu não tinha parado pra ver muito. Tem um monte de função. Legal. Você pode dar até punição pros caras, né? Fazer eles ficar pagando polichinelo, flexão. Uma viagem. Mano, acho que agora não reinicia mais não, cara. Tá com um cara aqui não? Já passou já de 2 horas já. Uhum. Não, e não tá. Tipo, não tá piorando. Porque aqueles dias lá tava visivelmente ficando pior a cada. Sabe? Sim. Quanto mais tempo o servidor ficava online, pior ia ficando. Não, e olha, tá usando 5.1 GB. Tipo, É, então. não dá nem pra rodar em 32 bits mesmo. E agora ele tem o que? 8 lá? Tem 8 GB. Dá até precisar carregar mais algum script, tem memória Ih, ainda. olha lá o tarado dos scripts. O que é? Olha o tarado dos scripts. Eu acho que o que a gente tem que fazer, mano, é criar o nosso mapa personalizado. Fazer as trades. Isso daí eu acho legal. Tirar. Aquela ponte tem como tirar, porque eu entrei no Zeus e ela não é nenhum item. Tem como tirar. Tem? Tem. A ponte feia do caralho. Então, o que acontece? Quando a gente faz a nossa trade, e eu vou substituir pela trade do cara. Uhum. Aquela ponte entra como item de trade, tá ligado? Ah, tá. É Todo como se você objeto colocasse que uma roupagem em cima do mapa lá, de Altis. É, E quando você tira aquele original, vai tirar tudo. qualquer objeto que você coloca adicional, quando a gente troca tudo. Tipo, sai todos os objetos anteriores e entra Legal. todo objeto novo. Deve ter coisa que a gente. Deve ter coisa do Exile que vai sumir também, né? Que a gente tá acostumado aqui. Alguma área militar que não é do mapa, sei lá. Cara, não sei se o cara parou pra fazer essas coisas. Eu acho que não.
Eu acho que só as trade mesmo. Uhum. É que a trade precisa ter paciência pra montar bonitinho. Ah, se for só colocar o boneco e fazer uma firulinha em volta ali, é tranquilo. É, mas fazer um bagulho top, É, né? eu, Tipo, eu, não, eu gosto de mexer no ali, editor lá. ali, Acho muito louco. ali onde tá o aeroporto, a gente bota uns dois avião assim, tipo, parados, estacionados, Uhum. deixa travado, bloquear. Bom, vou nessa então, mano. Beleza, piloto. Falou, mano. Amanhã eu subo as alteraçõezinhas aqui. Ficou Uhum. pendente. É, eu vou. Eu vou dar mais uma olhada em todas as traders, ver se tá tudo organizado do jeito que eu queria mesmo. Se tem coisa errada. Qualquer coisa você manda pra mim o arquivo. Tá. Na hora que eu acordar eu subo. A melhor coisa é ter um player aí pra sentir a pegada mesmo e Isso. falar pra ele. Beleza, cara. Boa noite pra você aí, Falou, então. mano. Boa noite também. Valeu.
How's it going, man? Hey, how are you? Fine, thanks. So did everything work fine here? No problems to log in the first time? Actually, the first time I logged in, it had to download a component that I didn't have. Whatever it was called, like Real Engine or something. Oh yeah, it's a new mod. So in the main menu, it you say join and download. It downloaded it. I went to join, and then during the initial load, it gave me an error saying couldn't find this file. So I exited the game, got out of Steam, restarted Steam, and then the automatic download, because I guess I subscribed, I think it re-downloaded the component, and then I was able to join the game. So other than that little glitch, downloading that component, I was able to access it okay. Okay, gotcha. It's strange, it should download the first time you subscribe to it, but... Yeah, you'd think so, but for whatever reason it did not work. So it re-downloaded it after I restarted Steam. So it was fine after that. Alright. Sometimes you can right click on the mod at the launcher, in ArmA launcher, and right click it and you find the option fix mod, and it will re-download it again. So if you ever have problems with it, you can try that. Okay. How's And I the... guess the only so far. Go on. Go ahead. How is the server FPS? Is anything laggy or strange? Latency is good. When I'm a Bambi on a server first starting, I usually come into Pygros because of this military area, and you can equip. So far, good amount of loot. The server rules, a few comments on the server rules, I eventually found those. It's unclear on whether this is PvE or PvP. Ah, gotcha. Yeah, it's totally PvP. Like... Okay. Yeah, some of the rules seem to indicate PvE, and some seem to indicate PvP, so it was a little confusing. Sure, I will go check that again. Yeah, I don't know if you want to state that right up front in the server rules, saying this is a PvP server. Now, I guess when you change your tagline in the launcher from test server, you'll probably put PvP there, but it probably wouldn't hurt to maybe state it explicitly in the server rules. Yeah, exactly. Tell that in the first rule, and so people don't get confused. Right, because there were things about that you couldn't do, like you said, you can't take over somebody's base. That seems like a PvE rule, but then you say you can't block access to somebody's base, which seemed like a PvP rule. So again, it was a little confusing about whether it was PvP or PvE. I think I wrote something wrong there, because I was editing some C++ files, so I was used to put / when I want to cancel something, and that was one line that I wish to cancel. I probably wrote / before it, and that wasn't a C++ file, it was a PLL file, so that doesn't work. I need to delete the line completely. I didn't even see that. Yeah, so yeah, just maybe clean up the server rules, because that's usually the first place I go to find out what I can and can't do. Yeah, sure thing. And I guess my only other big comment is, especially on a map as big as this, as a Bambi, unless there are a lot of vehicles,
all over the roads that you can pick up and take to a trader. Like from here, it's a long way to the trader. And the XM8 does not appear to have a way to spawn a vehicle. So it's a very long run to get to a trader. That'd be my only other comment. So unless there's a lot of vehicles around that I can pick up, it would be nice to be able to spawn a vehicle. Yeah, it is set to have a lot of cars in the spawn cities, like Pyrgos and the other cities that you can spawn. Inside the city, you should have a lot of cars. Okay. Like I helo dropped right into here, so I haven't actually been in the city yet. So usually if there's not a way to spawn a vehicle, usually the server provides a lot of vehicles. yeah, So there it's gotta there be should one or be the other, otherwise, there should be more than 20 quad bikes in the city. okay. Right. Uh, That gets frustrating as a Bambi if you don't have a way to quickly get to the trader. Yeah, it is indeed. You will be able to spawn cars if you look at the XM8, the airdrop options. You can call for cars, but you need to have the money, so Bambis won't be able to do that. Right. So, yep, as a Bambi, if I have to run to the trader, it's very frustrating as a beginner. Yeah, I agree. But there should be no problem finding something in the city. Okay. Yep. Other than that, good amount of loot here at this compound. I was able to find a okay weapon and a nice scope. Still looking for a backpack, but from a Bambi perspective, this is usually where I start. I can usually get some decent loot to at least get started. Sure. Just one thing, we will wipe the server like on Friday or Saturday. So if you want anything until there, I can give it to you, like a base if you want, or a safe to start your things, or any car. Just ask me, and it's really just a test server right now. So you don't need to worry about looting. I will give you some money, and yeah, just for testing. Okay, I can start over. So Friday is the server going public? Yeah, probably Friday, maximum on Saturday. No more than that. Okay, I can wait. I'll just play like this, and when you wipe the server, I will just start over. I usually like to do it on my own without help, so All right. it's more of a challenge. Had fun with the Blackfoot? I haven't had much chance to use it yet, but I plan to. And I think that server, you've got to pull it out of the virtual garage every 2 weeks or you lose it, I think. Yeah, exactly. I don't know if it's that long. I once read that it was 6 days, I think. Oh, okay. Then, well, it's still in my virtual garage as of this morning, so I may pull it out. I may jump in and pull it out this evening. Yeah. Other than that, I went back to your base, pulled out a few useful items, and then just, I've got my own base, moved a few things over, so I'm good on the PUG server. Yeah, nice to know. There's a backpack here, Yeah. if you wanna. Oh, that's new. So Yep. what we are trying to reach here is like the easiest way to make money will be the gear crates. So each gear crate will give you about 30 to 35,000 if you sell everything. So And that's a gear crate from any mission? no, the gear crates that are in the map. If you look for the shield icon, it's like 3 or 4 AI guarding a crate. So it's a very easy mission. You just kill 3 or 4 AI, get the crate, and get the trader. Yep. Yeah, the gear crate mission. Yep, Yeah. I see them. That is the primary focus that we want. Like
as soon as the server restarts, we want people going to the crates and PvPing there. And after that, there will be the other missions. It won't give as much money, but they will respawn. The gear crates won't respawn. There will be three crates each restart. Okay. It's like a way to make people Alright, so meet gear each other. Sure. Yep. You may want to put that in the rules. I don't know if it's that way on other servers. I've played other servers where the gear crates don't have much in them. So it's more for newbies to get started. But if the thought here is, now I don't know, I only play a couple of PvP servers. But if that's your intent, you may want to put that in the rules too. Yeah, Say good idea. 3 gear crates per restart, decent amount of loot, good place to start. You know, you may want to say something about that in the rules also to kind of get people to go to the gear crate. Yeah, exactly. Good idea, man. Okay, I will check some missions. Otherwise, I wouldn't go to a gear crate normally. If I've got a little bit of cash, I normally ignore the gear crates and go right to the mission. Ah, got it. Yeah, it's a good thing to put there. Again, yeah, it's the way I play. So, just as an outsider looking in, these are my observations. So take them for what they're worth. Yeah, that's what we want. We want some feedback about how everything is working. Again, if you okay, are you going to leave it at 10 people? Or is no. 10 people is just for testing. We will. It's like how do I say this? It's not fixed. If the server gets to 8 people, next restart we will give to 12, and every time the amount is reached, it will increase for the next restart until 64 people. It's the maximum. Okay, and then will it go down if you only get 8 per restart? Yeah. It's not modular, the word I'm looking for, but it's something like this. Because we pay for the server, for the hosting, we pay with about the amount of people that can join. So more people, it's more right. expensive. Bandwidth and connections and CPU. Yeah, exactly. Yeah, hosting is not cheap. Yeah, exactly. Yeah, if I would do this, I'd probably run it on a dedicated server at my house. At some point, I may ask you to find out where I could get a copy of the Exile mod server component, because I can't find it anywhere. No problem, man. It's a lot harder to run in your house because you will need like a dedicated machine to do this. You can't run and play in the same computer. Oh, I've got like 6 computers. Ah, okay, so no problem. I can dedicate a machine easily. You will need like a computer and another copy of ArmA, and that's about Yep, it. I've got 2 Steam. Yeah, 2 Steam accounts, 2 copies of ArmA. So You're about ready to go. yeah, I just need to find a copy of the Exile mod server side component. I've got the client side. It just, when I went to the Exile mod website, all the YouTube videos about creating an Exile mod server say go to these links to get the files. Well, the server side for Exile mod, they don't have it anymore. I can't find it. Yeah, it's not supported since shut 2018, so all the links will be down. It's kind of hard to find. I can give you the Exile missions, the PBO for the mission, but I like this server we are hosting in 3 people. I don't think they will allow me to give you our exact loot table and everything, but the mission itself I can give it to you. Okay. Yeah, I'm still learning, running a server, all the files, all the components. I haven't done much research, so I'm on the very, very, very beginning of thinking about doing one. All I know is it said go to the Exile mod server website and download the server components
and which is fine. You know, the loot and all the other stuff, you know, I figure I would have to build myself. which Yeah, is that's fine. the main PBO mission that you need. That I can give to you. It's pretty easy. Okay. Yeah, I'm still trying to figure out, you know, what a PBO file is and everything else. So I'm still learning. It's like a compressed file that ArmA can read and he understands as a mission. So it will have a lot of Yeah. a lot of smaller files inside. Like the script will be all inside this PBO, and you will compress it and then transform to PBO. You need a program to that, and then yeah, it's not that hard, but you need to pay attention for the codes. You can get really messy if you don't keep your folders in a nice order. Sure. Yeah, I think a PBO, I used to, before I retired, I worked in computers, computer networking, security. So I used to do a lot with computers. Oh yeah, We used to call those container files. you're better. like a You are smart better file than with us for do this. Yeah, I used to do computers for a living. It's just that, you know, every game and every system has its own conventions and names. So PBO seemed like a container file, and I know there are PBO managers which allow you to look inside the files and manipulate them. So Yeah, that's pretty much what you have to do. Random point. yeah. Yeah, it's just getting a hold of the original Exile mod files. That's the piece I can't seem to find. You know, I'm in no hurry for it, so maybe at some point down the road I might hit you up. Sure, And sure. I appreciate the info. So There's one more thing. If you ever want to open like a multiplayer server or like for other people to join, you will want to use the Infistar module. That's like the anti-hack system and all the admin controls that you probably will like to use. That is you need to sign for that. It's you pay monthly. Other than that, it's just that and the host. so Infostar, isn't that an anti-cheat module? Yeah, it's also got an anti-cheat inside, but the menu used for us is for the admin tools. You can do whatever you want. Ah, okay, so admin tools as well. Yeah, that's another side of the game that I would have to learn. All the admin tricks like teleporting. Like that. Yeah, spawning in tanks. Yeah, all the admin stuff. That's Infistar. Yep. It's a very powerful tool. Okay. All right. Well, I'll play a little bit. Send you some more feedback, but that was the main feedback was the vehicles, you know, clarification inside the server rules. It seems like inside of the XM8, most things are in English, but I think the server rule title, I don't think was in English. It didn't say server info. It said it was probably Portuguese. I'm trying to find it. Just a second. Oh yeah, we need to translate that. We Right. used Everything else seems to be in English. we used the old. We had a server a long time ago, and it was all Portuguese. It was only for Brazilians, and we used that as a base for this one, and then we had to translate everything back to English. And there's still some things missing, but we will work on that. Okay, yeah, little things like that. I was looking for the server rules, didn't understand everything, so I just poked on everything until I found it. So, Okay. There, I just saw the other thing, like the compass. It's also in Portuguese. okay. All right, well, thank you so much. Yeah, thank you for helping what- us. Yeah,
Greenwich Mean, what time zone are you in? We are in -3, I think. Okay, I'm -6. Okay, it's like So I'm just trying to figure out the restarts every 6 hours. So at -3, what hours do you restart? it will. Or are you going to do it based on Miami time? No, like it's 10:30 right now. We will probably restart at midnight and 6 a.m., midday and 6 p.m. So it will be 1.5, actually, yeah, when 1.5 hours from now will be the restart time. Okay, it is about 8:30 where I'm at. So you're 2 hours ahead. Yeah, so for you it's gonna be like 10 for a.m., 10 again a.m., and 10 then and 4. yeah, Yep, 10 and 4. 10 and 4 exactly. Okay, thank you. Yeah, thanks, man. I'll keep running around. Okay. Yeah, the only other comment I had was, since I didn't know if it was PvP or PvE, most PvE servers tell you how many bad guys are left at the mission, and when I didn't see any markers for how many people were at the missions, I assumed, well, that's a PvP thing. So again, Yeah, a little yeah. confusing. We don't want anyone knowing that the mission's being done. Yes. Yeah, Okay. to avoid some fishing. Yep. All right. And the map looks a little different too. The map, you have a gray background versus a green background, so I guess that's a different Altus map. No, it's the same Altus map that is from the what was the name? The new engine mod that you told me about. And is there Three jets just flew over. is there a blue circle on the sky, like right above me? I do not see one. Strange. I see something like way above. Yeah, I don't see anything. Okay. So yeah, Okay. the Altus is the same. The map is from the mod, because this map style is what real cartographers use for maps. So it's like more real life thing. And the only thing we did is we used a bridge to link two sides. So if you look at the bay, let me check real quick. Yeah. Yeah, it's there. Yeah, the map, the elevations are easier to read on this map versus other servers. Do you see the boat trader? Like the red boat trader? Yes. There's a bridge there for the other to the other side. Oh, excellent. Yeah. And it's elevated, so you can go by car, or you can go with a boat under it. Okay. All right. It'll be enjoyable to explore. Yeah, thanks, man. Thanks for the help. We'll try to bring some Okay. more people to test like server stress. Okay. Thanks again. I'll look forward to the wipe on Friday or Saturday. Yeah, nice. I'm headed to some missions.
I think you lost your gear because when I used the defibrillator, you were revived here, but then you respawned down south, so your gear disappeared. Yeah. Yeah, I respawned. I didn't see your message before I respawned. I found a quad bike. I'll work my way back. I've seen that bug where you revive and the dead body looks like it's standing. Yeah, that is something we will we need to find out how. I've seen this on other servers. You revive somebody and the body stands up, but they're somewhere else. I've seen that before. This was the first time that I tested the revive system here, so I'm amused that it works. Yeah, those kernel missions are tough. They are. They have the best AI. It's set to 100%. But also they give you good good loot. Do you see the South Desert? Sometimes there will be an occupation mission there. It will always be max level, and the reward there it's like more than 100,000. So it's worth doing with a few people because it will be extremely hard. Never drive and check the map at the same time. My quad bike hit a fence. Oh no, and the little fences, the invisible fences from Altus. Yeah, the invisible fences, so my quad bike is damaged and I'm hurting. But that's fine. I'm in another town. Oh, that was helpful. Thank you. That must be an admin trick. There's another one. I'm in the back of the truck. I guess I'll need to get to my body. Oh, but I've got a weapon now. Ah, my favorite. Lee Enfield LRPS scope and about 7 magazines, and I can do a lot of damage. All full.
usually the first thing I do as a Bambi, I'll collect gear, sell it at a trader, and I buy a Lee Enfield. I noticed from the other server, it's like 1 week. Oh, there's another car here. Yeah, you were playing for more than 1 week and you still had the Enfield. And like I said, if you're used to it, and I am, within 1,000 yards, a Lee Enfield is a great weapon. It doesn't shoot fast, but if you're 800 yards or more out, it's hard to beat. How fast are the bullets? About every second and a half to 2 seconds No, I mean in between shots. the speed, the speed of the bullet in the muzzle. If you open the ammo for it, there will be a number. It says 750. All right, yeah, it's good. Can you see anything from here? Let me get out. Hold on. Oh, no, wrong no. ammo. Oh, no. I think I need the British 303, not the Lee Enfield All right, ammo. a second. All right. Just drop that out on the ground. Yep. That one? Yes, that should be it. Nice. Yeah, we won't have Oh, wait a any. minute. It looks Yeah, right. we won't have any. It looks right, but it's not reloading. Hold on. Oh, yeah, this is Mark 1. Yeah, there's an actual weapon that says Lee Enfield. Not the Mark... Oh, yeah, this is a Mark 4. It takes a different ammo. It says it takes... Yep, that looks good. Can you attach the scope in this one? Nice, nice. Yes. Yep, favorite weapon. Yeah, I think we're a little too far out from here. There's a mountain between us and the mission. Yeah, if I was doing this mission, let me see where I would set up. Yeah, just mark on a map and I will go there. Those would probably be the 2 locations. A third would be here. Way out there. Alright, I will try the first. All right, I will try to. Yeah, that's right at the edge of the range of the Lee Enfield. It's a little over 1,000 out. Any of those 3? If I was to set up and shoot, that's probably where I would try. Although the number 2 might have a hill in the way.
Oops. Oops, wrong key. I did something wrong. That's all right. We can see from here. Let's see what we can do. This is still really close to the mission. Yes. Yeah, that's why I was thinking maybe the other one I marked, number 6, which is southwest, might be an option. We started at 6, I think. Maybe I'm wrong, but I think we were Yeah, there. My but I think we were there. Well, here's my body. Ah, I got you. And number 6 might be a good alternate. It's a little further south. Number 1 seems to See what have we a can see real from Number here. one. vision of the mission. I guess your marker is still on the mission. Yep, I see the mission from here. Looks like I'm 1, 2, 3 and a half to 4. Yeah, Now I I see just them. find bad guys. Yeah, I see them. Oh, there, bad guys. I'll just have to figure out my range after a couple of shots. I will start shooting. Little short. That should help you. I give you a rangefinder. Okay, I think I've got my range down. Usually a couple shots help me figure the range out. I have to look for the splash. Ooh, somebody's got a bean on me. See if we can figure out where they're coming from. There he is. Got him.
There's someone shooting at me, but I can't see. Yeah, I'm looking around. Are you going to have the laser designators on the server? They have thermal. Oh, it's thermal. Okay. That will help. Yeah, usually when I'm looking for somebody, I use thermal. The laser designators. Are you going to have the special ops people separate from the main trader, like other PvP? Yeah. Mm, Everything that is armed, everything. like armed cars and armed planes and helicopters, will be at the black market trader, and it will not be safe zone there. So, if you want to buy them, you need to risk your money to go there. And also the small weapons trader have the best snipers and the best scopes, like the LRPS, and also those thermal visions. They will be there. At the spec ops? Yes, at the spec ops. Not at the spec ops in the safe trader, but at the red grenade icon. The red grenade icon. Okay. Yeah, it's just the spec ops on the tug server. The spec ops and the black market were separate traders. Yeah, that was separate. We will make it like as one here. I don't see anyone there anymore. Yeah. Yeah, I don't see anybody moving. I hear jets. Your jet. Alright, let's try the laser designator. See if I see any heat. All the heat is body so far. You said somebody was shooting at you. Yeah, they were hitting the tree right next to me. I don't see any heat signatures. At this point, I'd probably try another hill to get a different angle before I would move in. Just to make sure, right? I always try, Just make sure, right? yeah, I always try 2 hills before I move in. Probably go back to the hill where our body was at to get a different angle. What weapon is your preferred weapon? I don't really have one. I like the... What's the LMG name? The one that shoots 9.3 ammunition. Ammunition. Yep. If I can't get a Lee Enfield, I usually go for a 9.3 or a 3.38. Yeah, exactly. The SPMG, it's the 338. It's my preferred. Or if I can get it, it's the Navid 9.3. For snipers, the M320, hands down. That's that weapon. So does this mission only have like 7 bad guys? Does that seems that's all we killed? We're like Should. 7 to 9. It should have more. If it is just that, I will need to rewrite the scripts. Because I think I only killed 2 or 3. Yeah, It cleared. seems like it. Yeah. Seems like it. Yeah, I only got 2 or 3. Once I got my range down, you had already killed like 4 of the bad guys shooting at me. So there weren't that many. I can actually check that just a second.
I'll get the truck. Alright, the Islam's base have about 20 AI there. The mission had 20? No, the other mission, the Islam's base. It's next to the Central Trader. Next to the Intel Trader. Oh, yeah. Yeah, that's a tough mission. Other servers, that mission, the slum mission usually respawns bad guys after a certain period of time. That is a tough one because of the small city. It's hard. It's easy to get flanked from any angle. Oh wow! That was always the tough part of Oh wow, the slum. You would get it down to 1 or 2, and 5 more would come in. Do your crates spawn smoke? Yes, it should. Are you going with the small crates or the large crates? For these missions, we are using the for small this crates. missions we are using the small. Is that it? Looks like it. I wasn't paying attention, but I didn't see any smoke. Yeah, there it is. All the weapons. Wow, that mission in Northwest, abandoned village, has like 30 AI there. The small island in the northwest also has 20. Yeah, in other servers we usually do those with artillery. What do you guys charge for big armored vehicles on the server? Are you like the other server, you're going to deduct respect if you buy from the black market? No, we are just going to get money, but it will be very, very expensive. Like, Okay. Like it's not worth using your vehicles, as it will be hard to get. We just put them so the server has it, but we were trying to make people do not use them. So don't use artillery and large armor? Yeah, you can use anything, but it's up to you. You risk. Very expensive. It's like risky to farm a lot of money to get one tank and then get shot from a missile from someone. Oh yes, But I've had that it's happen on other servers. that is allowed. There is no rule against it. It's much easier on PvE servers. We've got a base, we've got BM-21s, Tigris, we have large, and we just sit at the base and pound missions. PvP is tougher. I've had artillery on PvP servers. If they raid the base, they get into your virtual garage, you lose a $20 million artillery. It's difficult. Yeah, it's very tough. We are trying to make base raiding like the vehicle stealing. We're trying to do it a little bit harder here, but not completely impossible. How about your respect system?
to go from the various levels, white to green to blue to orange. 5,000, 10,000 between. How much respect to get from level to level? It's I don't know from each level, but from the first to the last one, it's 100,000 for the highest one. The highest, okay. So that's usually 5 levels, so that's about 20,000 apiece. It's 6 levels, yeah. The one white one, and then 5 more. Exactly, yeah. Yep, starting from white to 5 more, so 20,000 to get to green. So you need to sell 1 million worth of anything to get to the best levels. Okay. So the buy to sell ratio is 5 to 1? For respect, it's 1/10. 1/10, okay. So you got a new chopper for you. For now, until somebody steals it. May raid the bodies for a little bit of loot. Well, I can always sell the chopper and get some cash and respect. Let's check the plain black market. I need to see the prices there, if there is something to change yet. Okay, where's the black market at? It's way north from here, at the end of the island. Little red airplane. Is it the red Little icon? red airplane. Yeah, red airplane at the northeast. Oh yeah, I need to change the legends for the map too. It's in Portuguese. A long way to go. Oh, how many black market are on the map? Just the plain one, and then the other one will be everything together, like weapons and spec ops and equipment and vehicles. There's all in one place, and then there's the plane here. Oh no, there's also the boat one that is in the middle of the map. You can buy armed boats there. By armed boats there. At Tigro. So the other one is northwest. Yes, it's the red grenade. So, but you want to go to the trader northeast. No, yeah, you head into the right one, to the plain one. How many missions will spawn in on the salt flats? A lot of other servers, people build bases on the salt flats because a lot of missions spawn in. You mean the salt desert here? Yeah, yeah, we call it the salt flats. Oh, okay, got it. Yeah, it's normally there are 2 missions that can happen here. The occupation one, and there is one CP here also. Is that a fixed base? It should spawn when there's the occupation base. I thought it just spawned when the mission was on. Spawned when the mission was on. Yeah, I was going to say there's no marker on the map, but there's a base here, so I didn't know if this was a static base. I need to check it because I thought it was only when the mission was there. Okay. Looked like there were some spawned vehicles on the flats too. Yes, we have 6 cars for each 6 by 6 kilometers squared. So every 16 square kilometers there is 6 cars spawned.
random cars. Hello, Sophia. I think that was a black Ifrit. I'm trying to land more and more without auto hover, so I'm practicing. Yeah, auto hover helps, but it's safer to land without it. Like you don't get the helicopter too high. Yeah, that was a nice one. Well, auto hover right at the end. Okay. Don't turn it on until the very end. No lockers. You can buy a code lock and make any vehicle permanent or persistent. But there's no lockers here. Oh no, you will need to bring the money with you. Okay? Yep, code lock will make a spawn vehicle permanent. Aircraft. So the main trader, central trader, you can buy aircraft without weapons. Yes, exactly. And then Yep. here you can buy all the armed ones. We were trying to make a script where you can store one vehicle on the central garage, like in the main trader. So you can buy a plane and use the airport there as a landing zone, and then store your vehicle in a virtual garage right on the trader, because not everybody has Yep. has bases on runways. Yep, lots of servers have that. They have a virtual garage at the, but it usually costs $1 million pop tabs Wow. to gain access. A lot of servers have that. But they charge a lot of money to store there. I think you have to buy the rights to store there, but once you buy it, you've got access for any aircraft. Alright. We were testing the UAVs. That's kind of overpowered, but we were gonna make it very expensive, so each one can buy at their own risk. Yeah, I usually don't buy expensive things on a PvP server because people raid your bases. What are your rules going to be about building inside of other buildings? Different servers have different rules. I usually like building inside of a metal building, like a warehouse. In storage areas, I usually will build inside of an existing building, but it's usually on the edge of a town. And I know you have rules about 150 meters from a town. Yeah, if you are outside a town, you can build anywhere, inside or outside stuff. But we're still figuring out the 150 meters, because the server won't stop you for
for building there. I once played in the server that it won't let you build anything in the city, but we couldn't do that script here, so it's just a rule for now. We are trying to make like the borders. We're trying to. I don't know if you'll spot check people. We had an admin on a different server while we were at our base said, "You're too close," and he made us move our base. Yeah, we can. He was nice about it. Yeah, we can. He packed everything up for us, and we moved it like 50 meters. So he didn't delete it, but he allowed us to move it. Oh yeah, we can check where the flags are, and we will manually check each one to see if they are according to rules. But yeah, most of the time there are first time exile players that doesn't know how flag stealing works, and they will borrow the flag down the ground. That thing happens. We need to be easy on them. Yep. Some server admins on other servers, if your base is in violation, they put a billboard right next to your flag or base that says, "Your base is in violation, you have 7 days to move it." Yeah, that works too. That's a nice Yeah, idea. that works. Yeah, so I've seen servers do that where they'll actually put a sign, because if an admin's not around, the sign is just an indication that you're in violation, and they give you 7 or 10 days to move it, which is nice. So I didn't know if you were going to do something similar. Yeah. Probably, yeah. I like the idea. You give them a chance. Like you said, new people don't necessarily read the server rules, and they don't know. So we got a base warning once, and they said, "Hey, you got to move it," so we moved it. They were nice about it. They didn't just delete it. Yeah, we are always trying to get more Yeah, people yeah. into the server and not making them go away. Now the downside is if somebody hit a base inside of a building, like I do sometimes, if you put a sign outside that says, "Hey, you got to move your base," it lets other players know that your base is there if you're trying to hide it. So that would be the only downside. That's true. The admins must have like Admins must have good like, sense to not show everybody the base. See, where are we at here on the map? Where did we go to? Oh, we're at the other black market. Is this the other black market trader? Yeah, this is where everything else is. Where you can buy the good stuff. I'm just checking if all the categories are working as I wrote them. Oh, the Spec Ops? Oh, there he is. I don't see the LRPS scopes. It must be on the armory. Should be, at least. Yes, there is a category special scopes.
I think First choice. I think level 5 for the LRPS is a little harsh. Ooh, 100,000 respect, that's a long way to go. So unless you can get it out of a mission crate, that's a long way to go to buy it. Yeah, well, we didn't have the respect figured out, like the values, before I did the table for the cost of everything. So that's why I will probably make it like a level 3. Yeah, other servers, level 3 I guess would be, do you consider white level 1 or level 0? They are the same. 1 and 0 are the same. 1 and 0 are the same. Okay. So a lot of other servers, so you start at white, you go to green, then cyan or blue, then orange, then purple. Some servers have 2 purples, light purple and dark purple, or magenta. Yeah, I think I will change that and make like 7 or 8 steps for respect, because there is a lot of things that people need right from the beginning, and I don't want to put it the same category that like the very expensive airplanes and drones. Oh, and the 50 BMG snipers are level 0. Okay. Gotta change that. Yeah, it looks like a low-end scope like a DMS is a blue, which is really high. A lot of servers, they'll give you red dots on level 1 or white, and then they usually allow DMS on level 2 or green, and then maybe go to MOS for blue or AWS. So yeah, a DMS blue would be a little tough. They got to go up 2 levels in order to get at least something with magnification. Yeah, that makes sense. Yeah, usually you can give people magnification at the first level, which is green. A lot of servers will have your first level scope or low level scope 2 to 4x at green. And then you go up from there. Yeah, if you can't get a first level scope until level 3, that's a little tough. It's a little hard to missions. If all you've got is a red dot. What do you think about the prices on the helmets? Because those are very overpowered. Yeah, I gotta change the pilot helmet because it's Yeah. Pilot helmet? it's Yeah, only- yeah. Usually we go with the thermal helmet, which we like. At 50,000, that seems a little expensive. again, it's there for people that want to use them, but it's not what we want them to use. So we are trying to change their minds. A lot of times it's easy to get equipment at missions. So if you don't have the respect or cash, you have to do the missions to get the good equipment. Yeah, I So Yeah, it forces people to do missions at that point. I will at least need to change some scopes so people can Yep. actually do the missions. Otherwise, you have to do like I did and just run around
large military complexes like Pygros, and just run around the buildings until you can find them. Yeah, that's right. You got some Yeah, that's good right. scopes You- there. you got- Yes, at the black market. Yes, No, at the I'm curious. No, at the at Pargos military area. military area. Yes, I got an AMS scope, which is a good scope. So, yeah, I got that at Pygros, so that was a good scope. All right. That's what I started with. Alright. So that's a nice scope to start out with, if you're willing to spend the time and look for it. Okay. Yeah, 6.5, Okay, I'm gonna... like an MXC with a 8A MS scope is a good start to do missions. You gotta give them something to do at least from 500 meters. Anything less than that, it's Yes. Anything- very hard. Yes, it is. Okay. Well, I have Ah. my beer caught up to me. I have Ah. to hit the little boys' room. Okay.